morning, everyone. Last day, we were dealing about the restraints of delegation of legislative power. We were going through a compare and contrast perspective, and the first country that we take account of was the law in Britain. And in Britain, we said that in 1539 there was the royal proclamation, and according to the royal power, the government, the crown, reserved the power to issue proclamations for good governance and good order. And on the basis of that, the crown enjoyed such powers, wide powers, and through the crown, the entire executive branch of the government enjoyed such powers. But later in 1547, these powers were restrained, and after that, only the parliament can delegate the powers through the form of enactments. And later, we recognized it how it was controlled through various doctrines and the doctrine of severability and whatever the procedural requirements that needs to be followed, consultations of interest, and all these things we discussed the last time. And then we came to the conclusion that the enactment can be broadly challenged on two grounds. And which were the two grounds? The two grounds were, the first ground was that the content or the substance of the act being ultra vires the parent act. The parent act has given the power to legislate on certain particular matters, and beyond those particular matters, when the exercise was made through the delegated legislation, then in those respects, the it was ultra vires the parent act. It was one ground to challenge a delegated legislation, and the second one was that the certain procedural requirements which were to be followed were not followed by the followed by the executive in the process of creation of the delegated legislation, which were the two primary grounds. But later these grounds were widened in Britain as well. We can see that in 1998, the Human Rights Act was enacted in accordance with the European Community obligations, and on the ground of these European Community obligations under Section 3, Clause 1 of the Human Rights Act of 1998, what happens is that every legislation has to be consistent with the European Convention rights in every possible manner. See, so when a legislation is being created by the parliament, it has to be interpreted in such manner that it is consistent with the European Convention rights, and thus the requirement of a valid subordinate law is that it should be in conformity with the European Convention law. This was how another ground to challenge a delegated legislation came into existence. Okay, so the scope of challenges to the validity of a delegated legislation were significantly widened after 1998 in Britain, and later we can see this in two cases. And in one case, what happened was that in Johnson versus Chief Constable in 1986, this was the case. See, in that case, what happened was that when a certificate of the Secretary of State was considered as a conclusive evidence with regard to the dismissal of a public officer, then as per a legislation, as per a delegated legislation, which was namely the Northern Ireland Sex Determination Order. As per this particular order, what happened was that if the Secretary of State issues a order, it was considered as a conclusive evidence, which means the person won't have access to courts. The person cannot challenge this particular order before the court. It prevented his opportunity to raise the question before the court. Then this particular order
was considered to be in violation of the European Convention rights, which guaranteed that every person should have access to courts, should have remedy before courts. So, if any order that was violating his right to approach the court was considered in violation with the European Convention on Rights. Okay, so that was considered as a ground to challenge this Northern Ireland state's determination order. Okay, and there was another case. It was called Bourgoin, Bourgoin space S and A versus Ministry of Agriculture. Bourgoin Essay versus Ministry of Agriculture, 1985. In this case, what happened was that there was a ministerial order and it was considered as a unlawful order as it was in conflict with an European Convention treaty. So, after the exit of Britain from the European Union, it is yet to understand how it reflects in the grounds which could be used to challenge the delegated legislation, all those grounds that have came into being for the United Kingdom being a part of the European Convention. We cannot European Union. We cannot now predict which are the remaining grounds under which a delegated legislation can be challenged after the exit of Britain. But we could find that there has been a very wide increase on the grounds in which a delegated legislation can be challenged. Apart from the two primary grounds of the one being ultra vires the Parent Act, and the two being non-performance of the procedures that needs to be followed in the implementation of a delegated legislation. Okay, with this we will conclude the process of examining the restraints on delegated legislation in Britain, and the next we will examine US. In United States, primarily we could find that there has been the implementation of the doctrine of separation of powers. When you strictly construe the implementation of the process of separation of powers, the doctrine of separation of powers, to have the administrative body perform the functions, the executive perform certain functions of legislation could be unthinkable. You cannot say that the executive, you follow separation of powers strictly and then rigidly, and then you have the legislative powers being delegated to the executive is not something that was conceived by the American Constitution in the first place, and that was the first view that the courts in America put forth. It is impossible to have delegated legislation in accordance with the United States Constitution. We have a written constitution, as opposed to Britain. We have a written constitution. We have the supremacy of the constitution. So any legislation that says that certain legislative power could be delegated to the executive is unthought of under American Constitution. This was the first primary view that the courts have taken in the first place. Okay, now what happens? What happens is that, and this was put forth in the case of Youngstown, Youngstown, Youngstown and Tube, Tube Company versus Sawyer, Sawayer. Sawyer. This was in 343 U.S. 579. Okay, this was the case, and in this case, the United States Supreme Court has ruled that the American Constitution is inconsistent with the notion of executive lawmaking authority. The executive has absolutely no authority to make laws, which is the prerogative of the legislature. This was the view that the American courts have put forth,
as the US Congress functions under the written constitution, and the courts have the power to interpret the constitution and declare a constitutional statute as unconstitutional. This is something that the British courts does not have. There is parliamentary supremacy in Britain. This is why I always reiterate the concept of parliamentary supremacy and the constitutional supremacy in the class, because people have to find how the powers are being discharged by the courts in both these cases. In Britain, the courts don't have the power to declare that a statute is unconstitutional, whereas in the US, the courts have the power to declare that a particular legislation is unconstitutional. Because in US, the legislature, the Congress, works under and subservient to the Constitution. Now, in addition to this, I have already told you there always prevails the doctrine of separation of powers, and also the courts have also given rise to the other doctrine of delegated non potest delegated. I have written down the doctrine last class on the board. I have given that delegatus non potest delegated. What do you mean by delegatus non potest delegated? A delegatee cannot further delegate the powers that have been delegated to it. Okay. Now, I remind you the concept of indirect democracy. What do you mean by indirect democracy? See, under indirect democracy, we don't have a direct representation of the people. So people or the electorate has delegated its authority to its representatives, and the representatives themselves are making the law. And as per a strict view, we find that the members of the legislature or the Congress are themselves delegatees of the power of the delegator, being the people. Okay, see, എങ്ങനെയാ പറയുക, നമ്മൾ ജനങ്ങൾ അവിടെ അവരുടെ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്ത പവർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി ഉപയോഗിച്ചാണ് അവർ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അവർ ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പിന്നീട് ഫേർദർ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരമുണ്ടോ? അത് ഇല്ല എന്നാണ്, ഇഫ് യു സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡെലിഗേറ്റസ് നോൺ പൊട്ടസ്റ്റ് ഡെലിഗർ. നൗ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റും അവിടെ വന്നു. അതിനുശേഷം ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷനും വരുന്നതായിട്ടുള്ള practical requirements of giving effect to delegated legislation ഇവിടെയും ഉണ്ടായി. Less time, need of experience, need of experimentation, need of specialist ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, അങ്ങനെ need for consultation, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ came into being which demanded the implementation of delegated legislation. And slowly it was forced to use the technique of delegated legislation for its for carrying out the volume of work that has been delegated to. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായി. Now what happened? Now ഇങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, I have told you in the last class, the Congress cannot delegate unlimited power. Unlimited power delegate ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് will lead to arbitrariness. Okay, so I will tell you the statement by Justice Frankfurter. Justice Frankfurter has rightly pointed out, see, social legislations എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജസ് പോലും, അതായത് വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാസ്ക് കൂടുകയാണ്.
ടാസ്ക് കൂടുന്ന വർക്ക് വോളിയം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷന് വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻ്റെ സാധ്യതയാകാവുന്ന ഒരു കാരണമാണ് വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന ലെജിസ്ലേഷൻസ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വെൽഫെയർ ലെജിസ്ലേഷൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ജഡ്ജസ് പോലും at one point of time have said that it has to be done through a guided approach. It has to be given, the Congress or the legislature has to set the standards. It has to be guided use of discretion. Justice Frankfurter has said that the power which must more and more be lodged in administrative experts. The power which must more and more be lodged in administrative experts, like all power, is open to abuse unless its exercise is properly circumscribed and zealously scrutinized, for we have greatly widened the field of administrative discretion and thus opened the doors to arbitrariness. See, ഡയസിയുടെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ സംഗതി തന്നെയാണ്. വൈഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വെർ ദർ ഇസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ദർ ഇസ് ആർബിട്രറിനെസ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റിലാണ് ഡയസി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. സോ വെനെവർ യു ആർ ഗിവൺ a discretionary power, this discretionary power given to the executive has to be properly confined to the boundaries that were determined by the legislation. ആദ്യമേ തന്നെ ലെജിസ്ലേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം where the boundaries should be, and it has to be clearly scrutinized. Scrutinized means to reviewed how this discretion is being exercised by the delegatee. Otherwise, it will lead to arbitrariness. So this was the view of Justice Frankfurter. Justice Frankfurter said this in his book, The Public and Its Government, in 1930, page number 157. Now, see, we have said about the importance of laying down the standards. The Congress should itself lay down the standards or the policies for the guidance of the delegate, and the delegation should not be vagrant or uncontrolled. The Congress should not give a blank check to the executive to make any rule as it likes. Now, if it does so, അങ്ങനെ ഒരു അൺഗൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പവർ കോൺഗ്രസ് നേരെ എക്സിക്യൂട്ടീവിന് കൊടുത്താൽ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? ദ എസെൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് വിത്ത് വിച്ച് the Congress is vested, it is being transferred to the executive, and the statute which does that, a statute which transfers the essential functions of the Congress to the executive, is unconstitutional. And therefore, the courts insist that the Congress should not transfer uncontrolled power to the executive, but the Congress should itself declare the policy regarding the subject matter of the delegation, and only the power to lay down the details should be transferred. To effectuate the policy must be delegated to the administration. Now, you go to the words of Justice Benjamin Cardoso, and Cardoso has said that, see, this is the primary test to uphold whether the delegation of the power was valid or not. Okay, under the words of Justice Cardoso, he says that, listen to me very carefully, please write down, to uphold the delegation, there is need to discover in the terms of the act. To uphold the delegation, there is a need to discover in the terms of the act, a standard. What are we discovering? In order to hold that a delegation is valid, we need to discover a standard reasonably clear, whereby the discretion is governed. See, my children, discretion must be governed. It has to be governed through a standard.
and such standard has to be reasonably defined. It has to be clear. Now, the principle that the authority granted by the legislature must be restricted. The principle that the authority granted by the legislature must be restricted gives effect to what? Separation of powers. How does it happen? See, the essential legislative functions are not being transferred, which means we are not transferring the policy making powers to the executive. Now, what is the third thing? We are circumscribing the boundaries in which a delegation has delegated legislation or the powers of the delegated legislation could be exercised. Now, according to this, the essential functions are vested with the legislature itself. We are just giving them the power to fill up the details. And in that respect, we have separated the powers of creation of the policy, creation of the boundaries of exercising delegation, creation of the we have set the standards in which the delegate should exercise his powers. We have clearly prescribed the procedures in which it has to be exercised. All these powers are remaining with the legislature, and it is not transferred to the executive. When the power of the powers to make the policy, when the standards which needs to be followed, when the boundaries which under which a delegate should act, all these things are vested with the legislature, then the legislative powers are kept with the legislature itself. It is not being transferred completely, or we have ensured the enforcement of the doctrine of separation of powers. Isn't it? Are we clear? നമ്മൾ ഡെലിഗേറ്റിക്ക് നമ്മൾ പവർ എന്തൊക്കെ പവേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് പവർ ടു ഫിൽ അപ്പ് ദ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പോളിസി നമ്മൾ ലെജിസ്ലേച്ചർ തന്നെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യും. രണ്ട്, എന്ത് ഒക്കെ നിലവാരങ്ങൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വിച്ച് നീഡ്സ് ടു ബി ഫോളോഡ്, എന്തൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതും വിൽ ബി സെറ്റ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ്? പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡിൽ നമുക്ക് പവർ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം, അതിനപ്പുറം എക്സസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ലെജിസ്ലേഷൻ വാസ് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ്, വിച്ച് ഈസ് നൗ റെസസ് ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടർ ആൻഡ് ദ അതുപോലെയുള്ള ജഡ്ജസ് ഹാവ് കോൾഡ് ഫോർ ദ റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ഡെലിഗേഷൻ. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡോക്ട്രിൻ റിവൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്നും അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നും all people in the judicial branch of the United States have often called for. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു തന്നെ, അതായത് പോളിസി, അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഗ്രൗണ്ട്സിലൊക്കെയാണ് നമുക്കിത് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതുപോലെ തന്നെ അത് എന്ത് ബൗണ്ടറീസിനുള്ള പവേഴ്സ് നിൽക്കണം, ഇനിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പോളിസി നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള അതിൻ്റെ ആ എഫക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക്, ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഫിൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ വി ആർ അലൗവിങ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ഇൻവോക്ക് ഡെലിഗേറ്റഡ് ലെജിസ്ലേഷൻസ്. അല്ലാതെ ആ മറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് റെസ്റ്റ്സ് വിത്ത് ദി legislature, the Congress. Now, after Justice Cardoso's statement, we can say that this working of the legislature, the essential functions എല്ലാം ഡെലിഗേഷൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. I will give you two examples. The first case is Panama Refining Company versus Ryan. PANAMA, Panama Refining, REFINING company versus RYAN, Ryan. It was in 293 US 388. It was in 1935. The Congress authorized the president to ban oil in interstate commerce. അതായത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഒരു ഓതറൈസേഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, എന്തിനാണ് ഓതറൈസേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത്? ഇൻഡർസ്റ്റേറ്റ് കൊമേഴ്സിൽ ഓയിലിൻ്റെ ഒരു ബാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അറ്റ് വാട്ട് ടൈം? വെൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ദി കോട്ട ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ഈച്ച് സ്റ്റേറ്റ്. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ കോട്ട ഉണ്ട്, ഇത്രമാത്രം ഓയിൽ ക്യാൻ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്.
ഓക്കെ, ആ കോട്ട കവിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രസിഡന്റ് ക്യാൻ ഇഷ്യൂ എ ബാൻ. അത്രയേ ഉള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? പക്ഷേ ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കുറച്ച് ഓയിൽ അങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഓയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ കൂടി പോകുന്നു. ഓയിൽ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഓയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കാനോ ഓയിലിൻ്റെ വില കുറച്ച് കുറയാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ്? എന്ത് ഇപ്പോൾ ഓയിലിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാക്കി ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവുക? അത് കാരണം എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും? ഇതൊന്നും legislature particular, which means the policy part of it has been left blank. The legislature has not explained the policy, as Cardoso has pointed out. The legislature has not made a standard reasonably clear, and the policy of the policy creation matters. There is no policy, there is no standard, and there has no rule being laid out on that respect. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് and the requirements of the legislation does not explain the definition of the circumstances and the conditions in which the transportation should be allowed or prohibited. ആ ബാൻ എപ്പോൾ കൊടുക്കണം, എപ്പോൾ കൊടുക്കണ്ട, ഇത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ലെജിസ്ലേഷനിൽ. which means the legislature has left its essential functions for the executive to decide, and that led to the particular legislation being declared as unconstitutional by the United States Court. Now, the next case is Yakus versus US. YAKUS versus US. In this case, ഇത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇതിൽ the legislation was upheld. Okay, why? This was during the time of the World War II, and in this case there was an executive authority called the Office of the Price Administrator. വില നിർണ്ണയിക്കുന്ന ആൾ, Price Administrator, Office of the Price Administrator, and it was set to control the prices. Now, as per this relevant act, the prices fixed ought to effectuate the declared policy of the act to stabilize commodity prices with a view to prevent wartime inflation and its disruptive causes and effects. In addition, the prices fixed had to be fair and equitable. In fixing the prices, the administrator has to give due consideration to the prices prevailing within a designated base period. ഇതിലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രീംലി ബ്രോഡായിട്ടുള്ള പവേഴ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പോളിസി ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. വാട്ട് ഈസ് ദ പോളിസി? പ്രിവെൻറ്റ് വാർ ടൈം പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റപ്റ്റീവ് റിസൾട്ട്സ്. അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? കൃത്യമായിട്ട് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. അതായത് കുറച്ച് ബ്രോഡായിട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനാണ്. കുറച്ച് ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ദ വേർഡ്സ് യൂസ്ഡ് ആർ കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി ബ്രോഡ്. ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ എന്നുള്ള വേർഡ്സ് മാത്രമേ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്, സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ കണ്ടീഷൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഹാസ് ടു ഗീവ് ഡ്യൂ കൺസിഡറേഷൻ ടു ദ പ്രൈസസ് പ്രിവെയിലിംഗ് വിത്തിൻ എ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ബേസ് പീരീഡ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനെ ബേസ് പീരീഡ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെതായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ആൻഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം we need to fix the price administrator needs to fix the prices എന്ന് പറയുന്നത്. So what did the court say? The Supreme Court upheld the legislation and held that the legislative objective, it stated the Congress has stated the legislative objective and had prescribed the method of achieving this objective, that is maximum price fixing, and had laid down the standards to guide the administrator's ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഒരു ബേസ് പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്ത് വെക്കണം, അത് ഫെയർ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വാർ ടൈം പ്രൈസ് ഇൻഫ്ലേഷനും അതിൻ്റെ ഡിസ്റപ്റ്റീവ് എഫക്ട്സും ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ദ പോളിസി, ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദ ബൗണ്ടറി, അതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഇൻ ഗുഡ് ടേംസ്, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ്സ് ബ്രോഡ്, ഇൻ ഗുഡ് ടേംസ് the Congress has mentioned all these things. So this legislation is good, it is valid എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
and the court had found that the standards prescribed were sufficiently definite and precise so as to enable everyone to ascertain whether or not the administrator in fixing the designated prices has conferred to the standards. അത് ബേസ് പ്രൈസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ആ ബേസ് പ്രൈസിൻ്റെ അതേ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണോ ദ പ്രൈസസ് ഹാസ് ബീൻ ഫിക്സ്ഡ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് അയാളുടെ പവർ. അത് എന്ത് ബേസിസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, എന്ത് കണ്ടീഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം, എന്തിനു വേണ്ടി ഫിക്സ് ചെയ്യണം, അതിന് ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അൺകൺട്രോൾഡ് പവർ പോകുന്നില്ല. ഈവൻ ദോ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് വൈഡ്, ദി പവർ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ left uncontrolled, and the essential functions of legislation, the determination of the policy, everything is still resting with the Congress. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് വാലിഡ് എന്നുള്ളതാണ് ദ കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും US കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഡെലിഗേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സ്, എക്സസീവ് ഡെലിഗേഷനെ കുറിച്ചും മറ്റൊന്നും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒരിക്കലും വന്നിട്ടില്ല. ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 3 കേസസിലെങ്ങാണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളൂ, ഈ ഒരു എക്സസ് ഡെലിഗേഷനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കേസസ് വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പനാമയും അതുപോലെ തന്നെ യാക്കൂസ് കേസ് വരാതെ വേറെ 2 പനാമ കൂടാതെ എക്സസ് ഡെലിഗേഷൻ്റെ പേരിൽ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് വരുന്ന 2 കേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് ഷെച്ചർ, അതായത് SCHECHTER വേഴ്സസ് US, അത് 1935 തന്നെ. അതുപോലെ കാർട്ടർ വേഴ്സസ് കാർട്ടർ ഹോൾ കമ്പനി 298 US 238 1936 അപ്പം ഈ 2 കേസസ് മാത്രമേ എനിക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ സിമിലർ ഗ്രൗണ്ട്സ് ആണ്. സോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഒന്നും എക്സസ് ഡെലിഗേഷൻ്റെ പുറത്ത് US വന്നിട്ടില്ല. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ കോർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ബ്രോഡ് ഡെലിഗേഷൻസ് റെസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു. ബട്ട് frankly what happened was that the exigencies of the modern governance was always taking a toll upon their decisions to allow delegated legislations even when there were broad terms ലാണ് അവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും. So judiciary has always insisted the fixing of the judicial term standards എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും were the standards being set by the legislation എന്നുള്ളതായിരുന്നു was the most important thing that they always say about it. പിന്നെ അങ്ങനെ ഈ ഡിസേണിബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് പോലും പലപ്പോഴും there were criticisms, but for 2 reasons this doctrine of delegation by the Congress should be based on discernible standards എന്നുള്ളത് was upheld. And for the first reason, why? Primary at it serves 2 functions. The first function is that it ensures that the fundamental policy decisions will be made not by an appointed official but a body elected by immediately responsible to the people. And 2, formulation of policy is primary responsibility of the legislature, which task is entrusted to it by the electorate. അതായത് ജനങ്ങൾ നേരിട്ട് എലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജനങ്ങളോട് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി തന്നെയാണ് റൂൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒരു അപ്പോയിന്റഡ് ഒഫീഷ്യൽ അല്ല. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് റീസൺ, it prevents judicial review from becoming merely an exercise. അതായത് ഇപ്പോൾ US when there is a legislative ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെലിഗേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the primary ground is whether you have fixed the standards. That is the first question that courts will look into. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി നോക്കിയാൽ there is no other ground that you could find it. ഒരു മിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജുഡീഷ്യൽ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ എക്സസൈസ് ആവണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there has to be certain grounds in which delegate legislation has to be challenged. And one of the primary grounds in which delegate legislation is being challenged എന്ന് പറയുന്നത് is on the ground of whether the legislature has set the standards for exercise of discretion എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so I have told you, see,
And the US over the time has led to the theory of the dilution of the theory of non-delegation. ഈ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പവേഴ്സിൻ്റെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിൽ നിന്ന് അത് ഡയല്യൂട്ടഡ് ആയി ഈ നോൺ ഡെലിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയറിയിൽ നിന്ന് മാറി ഡെലിഗേഷൻ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ആണ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വി കുഡ് ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് നമ്മളുടെ യു എസിലുള്ള എല്ലാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സിൻ്റെയും ഒരു ബുക്ക് വരുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അറ്റ് ലാർജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അതിനകത്ത് എവറി സിംഗിൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പാസ്ഡ് ബൈ ദി കോൺഗ്രസ് വിൽ ബി എൻറ്റേർഡ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. It is very small when compared with the federal register in which the delegated legislation is published. Delegated legislation പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഫെഡറൽ രജിസ്റ്ററുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് അറ്റ് ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്. So to conclude, when we compare US with Britain, ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, see US-ൽ to a certain extent the courts are the final authority to say whether the delegation has been constitutional, unconstitutional. അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് കോർട്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ ബ്രിട്ടൻ ദ പവർ റെസ്റ്റ്സ് വിത്ത് ദി പാർലമെൻറ്റ്. അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ പാർലമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ദ ഡെലിഗേഷൻ ഹാസ് ടു ബി ഗിവൺ. സി അതായത് while in the US, in theory, the last word rests with the courts on the question as to how much delegation should be permitted in a given situation, in Britain, it rests with the Parliament. There is no constitutional limitation to restrain the Parliament from assigning power where it likes. Because the doctrine of excessive delegation in the US, the Congress does not seek to lay down some standards in the legislation of delegating legislative power. ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യും. ഡോക്ട്രിൻ ഓഫ് എക്സസീവ് ഡെലിഗേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നോക്കും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പവേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ്